Good afternoon, my dear students. Today I will explain of class 9 students. 9 students revision part. First part first part to দিয়া আছে number system. Number system বলে কওঁতে ইয়াতে তোমালোকৰ আহিব natural number, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, etc. First, natural number. What is natural numbers? Countable numbers are called natural numbers. Natural numbers starting from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. 1 is the smallest natural number. Next, whole number. Whole number starting from 0. 0 and natural numbers are called whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 0 is the smallest whole number. Next আহিব integers. Negative numbers and whole numbers are called integers. Negative numbers are whole numbers বিলাকক integers বুলি কয়. Negative numbers means -1, -2, -3, -4, -5, etc. Infinite. And whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, infinite. These numbers are called integers. Next আহিব real numbers. Real numbers যিবিলাক নাম্বাৰক ফ্ৰেকশ্যন হিচাপত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি আৰু নাম্বাৰ দুটা ইণ্টেজাৰ্ছ হ'ব লাগিব। ডেনমিনেটৰটো 0 হ'ব নোৱাৰে। Definition of rational numbers: a number which can be expressed in the form a by b, where a and b are not, where a and b are integers and b not equal 0 is called rational numbers. And irrational numbers of a by b fractionot express কৰিব নোৱাৰি. Suppose a number which cannot be expressed in the form a by b, where a and b are integers, b not equal 0, these are called irrational numbers. √2, √3, √5, √7, √9, √10, √11, pi, etc. These numbers are called irrational numbers. এই নাম্বাৰছ বিলাকক ফ্ৰেকশ্যনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি, a by b ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি। বাকী ৰেচনেল নাম্বাৰছবিলাকক ফ্ৰেকশ্যনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত তোমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰছ, all rational numbers and irrational numbers are called real numbers. মানে the set of real numbers contains with rational and irrational. real number বুলি ক'লে তাত তোমালোকৰ ৰেচনেল নাম্বাৰছো থাকিব লাগিব আৰু ইৰেচনেল নাম্বাৰছো থাকিব লাগিব। মানে ৰিয়েল নাম্বাৰছ মানে গোটেই নাম্বাৰবিলাকক ৰিয়েল নাম্বাৰছ বুলি কোৱা হয়। গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকে জানিব লাগিব এইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ। মই লিখি দিছোঁ ক্লাছ 9 yes, নেচাৰেল নাম্বাৰ starting from countable numbers are called natural numbers. Countable numbers are called natural numbers. Natural numbers are denoted by n. আমি লিখিব পাৰোঁ n is equal 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1 is the smallest natural number. 1 is the smallest natural number. Countable numbers are called natural numbers. Natural numbers are denoted by n,
n is equal 1 2 3 4 5 infinite. 1 is the smallest natural number. Next I have whole numbers. Whole numbers 0 and natural numbers are called whole numbers. 0 and natural numbers are called whole numbers. Zero and natural numbers are called whole numbers. Whole numbers are denoted by W. Whole numbers are denoted by W. W is equal 0 1 2 3 4 5 etc. 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. আজি মই ক্লাস 9 বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰিম. 0 and natural numbers are called whole numbers. Whole numbers are denoted by W. W is equal 0 1 2 3 4 5 etc. 0 is the smallest whole number. ইয়াৰ নেক্সট আহিব তোমাৰ ইন্টিজাৰ্স. নেক্সট ইন্টিজাৰ্স, এটো মুছি দিম. ইন্টিজাৰ্স all negative numbers and whole numbers are called integers. All negative numbers and whole numbers are called integers. All negative numbers and whole numbers are called integers. Integers are denoted by I or Z. আমি লিখিব পাৰো in the number line, in the number line integers are number line of integers বিলাক এনেকৈ লিখিব পাৰি. এইডাল ধৰা number line, both side arrow দিব লাগে. arrow এই কারণে দিব লাগে নাম্বার বিলাক ইনফিনিটলি বাঢ়ি থাকে, যাই থাকে. in the middle place 0, right side of 0 is positive numbers, all positive. 1 2 3 4 5 6 7 etc. infinite. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 infinite. 1 2 3 4 5 6 7. আমি যিমানে ৰাইট সাইডে গৈ থাকিম সিমানে নাম্বাৰবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, আৰু যিমানে লেফট সাইডে আহি থাকিম সিমানে নাম্বাৰবোৰ সৰু হৈ যাই থাকিব. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7.
ইনফিনিটলি যাই থাকিব right. The numbers of right side are always greater than numbers of left side, and number of left side are always smaller than right side. Suppose 7 and 1. 1 is smaller than 7, or 7 is greater than 1. Why? Because 7 is right side of 1 and 1 is left side of 7. Suppose -6 and -1. -7 smaller than -1. Why? Because -7 is left side of -1 and -1 is right side of -7. So -1 is greater than -7. Suppose -100 and 1. Which will be greater? 1 is the greater than -100 because 1 is right side of -100 in the number line. Number line of 1 to right side থাকিব আৰু -100 to left side থাকিব. Left side ৰ নাম্বাৰ বিলাক সদায় সৰু হয় আৰু right side ৰ নাম্বাৰবোৰ সদায় ডাঙৰ হয়. Suppose এনেকৈ এটা দিয়া আছে 2 and -1 to 1 tens 100,000 10,000 lakh হ'ব 10 lakh. 1 tens 100,000 lakh 10 lakh. 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh. 2 and -10 lakhs. 2 is greater than -10 lakh. Why? Because 2 is right side in the number line of -10 lakhs. -10 is left side in the number line of +2. Left side number বিলাক সদায় সৰু হয়, right side number বিলাক সদায় ডাঙৰ হয়. এইটো ইন্টিজাৰ্স. আমি যিমানে লেফট সাইডে যাই থাকিম সিমানে নাম্বাৰবোৰ সৰু হ'ব আৰু যিমানে ৰাইট সাইডে গৈ থাকিম সিমানে নাম্বাৰবোৰ ডাঙৰ হ'ব. নেক্সট ৰেচনেল নাম্বাৰ. ৰেচনেল নাম্বাৰ হৈছে কি যিবিলাক নাম্বাৰক আমি ফ্ৰেকশ্যনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক হ'ল তোমালোকৰ ৰেচনেল নাম্বাৰছ. A number which can be expressed in the form a by b where a and b are integers and b not equal 0. Denominator কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে. সেইবিলাক নাম্বাৰক ৰেচনেল নাম্বাৰছ বুলি কয়. ৰেচনেল নাম্বাৰছ a number which can be expressed in the form a by b where a and b are integers and b not equal 0 is called rational number. Rational number. A number which can be expressed in the form a by b where a and b are integers and b not equal 0 is called rational number. All integers can be expressed as rational numbers. All integers can be expressed as rational number. Suppose -5 is integers. -5 we can write -5 by 1. -5 by 1. 6 is integer. 6 by 1. 0 is an integer. 0 is equal 0 by 1. Denominator must not be
0 ডেনমিনেটৰটো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এটো নট ডিফাইন্ড হৈ যাব a number which can be expressed in the form a by b where a and b are integers and b not equal 0 denominator must not be 0 is called rational number all integers can be expressed as rational number yes দুটা ডেসিমেল এক্সপেনশন আছে এটা টার্মিনেটিং ডেসিমেল এক্সপেনশন আর বাকিটো নন টার্মিনেটিং রিপিটিং ডেসিমেল এক্সপেনশন সেই দুটা রেশনাল নাম্বারত পড়ে এটা টার্মিনেটিং ডেসিমেল এক্সপেনশন আর এটা নন টার্মিনেটিং রিপিটিং অর রেকারিং ডেসিমেল এক্সপেনশন দিস ইনক্লুডেড ইন রেশনাল নাম্বারস নেক্সট আমি লিখিম ইরেশনাল নাম্বার ইয়ার অপোজিটটো হ'ব Next, irrational numbers. Irrational number. A number which cannot be express a number which cannot be expressed in the form a by b where b not equal 0 a number which cannot be expressed in the form a by b where b not equal 0 is called irrational number irrational number a number which cannot be expressed in the form a by b where b not equal 0 is called irrational number suppose root 2 root 3 root 5 root 7 root over 8 root over 10 root over 11 pi etc these are all irrational number এই নাম্বার বিলাকক কেতিয়াও ফ্ৰেকশনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি এই নাম্বার বিলাক ইৰেশনাল নাম্বার হয় সাপোজ root 4 square root of 4 is 2 root 4 is rational number root over 9 is equal square root of 9 is 3 these are rational number but these are irrational numbers because এই নাম্বার বিলাকৰ square root নাই মানে নাম্বার বিলাক ইনফিনিট নাম্বার অফ ডেসিমেল হলে থাকব সাপোজ পাই 3.14 ইনফিনিট নাম্বার অফ ভ্যালু ওলাই থাকিব গতিকে এইটো তোমাৰ ইৰেশনাল হয় পাইটো ইৰেশনাল হয় পাই ইজ ইকুৱেল 3.14 and infinite number of infinite number but root 4 root 9 root 16 root 25 these are rational number এইবিলাকৰ স্কয়াৰ ৰুট আছে কিন্তু এইবিলাকৰ স্কয়াৰ ৰুট নাই যিবিলাক নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ ৰুট নাথাকে সেইবিলাক ইৰেশনাল নাম্বাৰ হয় আৰু যিবিলাক নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ ৰুট থাকে এইবিলাক ৰেশনাল নাম্বাৰ হয় এটা মই এটো মুছি দিম নেক্সট কেইটামান মই ল দিম ক্লাস 10 তো পাবা এইবিলাক কেইটামান মই ল দিম এটো লিখি ল some laws of exponent some laws of exponent suppose a to the power m ইয়াৰে a টোক বেস বুলি কয় আৰু m টোক পাৱাৰ বা এক্সপোনেন্ট বুলি কয় a টোক বেস বুলি কয় a is called base এটোক বেস বুলি কয় আৰু m টোক এক্সপোনেন্ট বা পাৱাৰ বুলি কয় exponent or power
ইয়াক মাতে a to the power m, a to the power m এনেকৈ মাতে। a is called base and m is called power, a to the power m লিখি ল'বা। সাম লছ অফ এক্সপনেণ্ট, এতিয়া মই কিছুমান লছ দি দিম, এইটো মুছি দিছোঁ। নাম্বাৰ 1 ল, মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বেছবিলাক যদি ছেম থাকে পাৱাৰবিলাক প্লাছ হৈ যায়, আৰু ডিভাইডৰ ক্ষেত্ৰত বেছবিলাক যদি ছেম থাকে পাৱাৰবিলাক মাইনাছ হৈ যায়। ছাপ'জ এইটো এনেকৈ আছে a to the power m মাল্টিপ্লাই a to the power n, বেছ ছেম প্লাছ হৈ যাব a to the power m প্লাছ n, এইটো লট কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ 2 a to the power m divided by a to the power n is equal a to the power m minus n. Number 3 a to the power 0 is equal 1. Suppose 9 to the power 0, 9 to the power 0 is equal 1 হ'ব, যিকোনো নাম্বাৰ থাকক, 998 to the power 0 is equal 1 হৈ যাব। নাম্বাৰ 4 ল, নাম্বাৰ 4 ল, a to the power m whole to the power n, পাৱাৰ দি পাৱাৰক মাল্টিপ্লাই হৈ যায়, a to the power m multiply n is equal a to the power m n. Number 5 a to the power minus m is equal 1 by a to the power m. লিখিলো লগ এটা লাগিব মেথছখিনি কৰোঁতে। Six number law, a by m whole to the power minus m, a by m whole to the power minus m, যদি পাৱাৰটো মাইনাছত থাকে তেতিয়া এইটো ৰিচিপ্ৰকেল হৈ যায়। ৰিচিপ্ৰকেল অফ a by m is m by a, এইটো হ'ব m by a whole to the power m, এইটো পজিটিভলৈ মানে কনভাৰ্ট হৈ যায়। সৰি, এইটো বি লিখিলে বেছি ভাল হ'ব, a by b whole to the power minus m, reciprocal of a by b is b by a whole to the power m। এতিয়া এই m টো b টো থাকিব, a টো থাকিব, is equal b to the power m divided by a to the power m, এইটো হ'ব। তাৰপিছত লিখিম নেক্সট 7 নম্বৰ, a to the power m b to the power m c to the power m, যদি পাৱাৰ কেইটা ছেম থাকে তেতিয়া বেছ কেইটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায়। এনেকৈ লিখিব পাৰি a ইনটু b ইনটু c হোল টু দ্য পাৱাৰ m, এই এমটো a টো আছে, b টো আছে, c টো আছে। ইয়াৰ পিছত কি ল আছে চাওঁ ৰ'বা, লয়কেইটা হৈ গৈছে। এতিয়া কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে, ছাপ'জ কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি, এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি, ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি, এডিটিভ আইডেণ্টিটি, মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি, এইবিলাক আছে। মই কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টিটো দি দিছোঁ, এইটো লিখি লওঁ। চাম লছ অফ এক্সপনেণ্টৰ কিছুমান ল, কেইটামান প্ৰপাৰ্টি দি দিম। এডিশ্যন আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰ্টিবিলাক হ'ব, ছাবট্ৰেকশ্যন এণ্ড ডিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰ্টিবিলাক নাহে, সেইটো মুছি দিছোঁ। চাম প্ৰপাৰ্টি, some properties of
এডিশ্যন মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই একচুৱেলি ক্লাছ 9-ৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বনাব পৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো। আজি মই পুনৰ বনাম, তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট এইবিলাক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তো মই আজি লিখিম সাম প্ৰপাৰ্টিজ অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এডিশ্যন। সাম properties of multiplication and addition. আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো লিখিম কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ এডিশ্যন এণ্ড মাল্টিপ্লিকেশ্যন। ইফ এ বি এনি ৰেচনেল নাম্বাৰ দেন এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল বি প্লাছ এ মাল্টিপ্লাই বি ইজ ইকুৱেল বি মাল্টিপ্লাই এ। দিছ প্ৰপাৰ্টি ইজ কল্ড কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি। ফাৰ্ষ্টটো আহিব 1 নম্বৰ কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি। Commutative property. A plus B is equal B plus A. Suppose 5 plus 6 is equal 6 plus 5. Same result hobo 11. এই property কয় commutative property of addition. আর ইয়াত যদি মাল্টিপ্লিকেশ্যন থাকে এটা ক'ব কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন। এ মাল্টিপ্লাই বি ইজ ইকুৱেল বি মাল্টিপ্লাই এ। এইটোক ক'ব কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ এডিশ্যন আৰু এইটোক ক'ব কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন। ছাপ'জ 2 প্লাছ 5 যিমান হয় 5 প্লাছ 2 সিমানে হ'ব ইজ ইকুৱেল 7। Similarly, 5 multiply 6 যিমান হ'ব 6 multiply 5 সিমানে হ'ব 30। এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ নাম হ'ব কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ এডিশ্যন এণ্ড কম্পিটিটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন। নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি। এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি associative property of multiplication and addition or addition and multiplication. Suppose A, B, C any rational numbers, then A plus B plus C is equal A plus B plus C. এবার A plus B bracket হব, next B plus C bracket হব. Suppose A, B, C any rational number, then A plus B plus C is equal A plus B plus C. একবার A plus B bracket হব আৰু একবার B plus C bracket হব। এইটোক ক'ব associative property of addition. Similarly multiplicationৰ ক্ষেত্ৰত A multiply B multiply C is equal A multiply B multiply C. এবার হব A B bracket next B C bracket. এইটোক ক'ব associative property of addition আৰু এইটোক ক'ব associative property of multiplication. Suppose 5 plus 6 plus 7 is equal 5 plus 6 plus 7 is equal left hand side to plus কৰিলে যিমান হ'ব right hand side to plus কৰিলে সিমানে হ'ব। First time bracket কাম 6 plus 5 11 11 plus 7 18 এইখিনিও 7 plus 6 13 13 plus 5 18। মাল্টিপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত 2 multiply 4 multiply 5 is equal 2 multiply 4 multiply 5 is equal একবার 2 4 ব্র্যাকেট একবার 4 5 ব্র্যাকেট। লেফট হ্যান্ড সাইডটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে যিমান হ'ব ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো
মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে সিমানেই হ'ব 4 2 জাৰ 8 8 5 জাৰ 40 5 4 জাৰ 20 22 জাৰ 40 এইটো ৰিজাল্ট হৈ যাব এই প্ৰপাৰ্টি কেইটাৰ নাম associative property of addition and associative property of multiplication. Next, distributive property লিখি দিম মই এইখিনি লিখি লোৱা এটা নেক্সট লিখিম মই distributive property of multiplication over addition আৰু এটা property distributive property of multiplication over subtraction distributive property distributive property suppose a b c any rational numbers then a multiply b plus c আমি লিখিব পাৰো a multiply b plus a multiply c a multiply b plus a multiply c এইটো কব distributive property of multiplication over addition আমি a ৰে এই ব্র্যাকেটটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো a multiply b plus a multiply c next আহিব a multiply b minus c আমি লিখিম a ৰে এই ব্র্যাকেটটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব a multiply b minus a multiply c a multiply b minus a multiply c এই property কেইটাৰ নাম distributive property of multiplication over addition আৰু এইটোৰ নাম distributive property of multiplication over subtraction next identity there are two identities one additive identity and other multiplicative identity additive identity is 0 and multiplicative identity is 1 suppose যিকোনো ৰেচনেল নাম্বাৰ লগত আমি 0 এড কৰিলে আমি ৰেচনেল নাম্বাৰটোকে পাম আৰু যিকোনো ৰেচনেল নাম্বাৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ৰেচনেল নাম্বাৰটোকে পাই যাম চাবা এটো additive identity a plus 0 is equal a pi suppose 5 plus 0 is equal 5 0 is called additive identity 0 টোক additive identity বুলি কোৱা হয় 0 লগত যিকোনো নাম্বাৰ প্লাস কৰিলে সেই নাম্বাৰটোকে পোৱা যায় next multiplicative identity one is called multiplicative identity suppose a multiply 1 is equal a 5 multiply 1 is equal 5 1 is called multiplicative identity ক্লাস 9 ৰ মই কেইটামান লস দিম সেই লস কেইটা জানিলে অংকবিলাক কৰাত সুবিধা হ'ব এইখিনি তোমালোকে বুজি লোৱা two identities one multiplicative identity and other additive identity কেইটামান ল দিম মই some exponents of law some laws of exponent some laws of exponent a to the power m ইয়াৰে a টোক কয় বেস আৰু m টোক কয় পাৱাৰ নতুবা exponent a is called base and m is called power or exponent
এইটোক পঢ়ে এনেকৈ a to the power m এটা মই লস কেটা দিম নাম্বার 1 ল মাল্টিপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত বেস কেটা যদি সেম থাকে পাওয়ার কেটা প্লাস হৈ যায় a to the power m multiply a to the power n is equal a to the power m plus n নাম্বার 2 ল ডিভাইডৰ ক্ষেত্ৰত বেস কেটা যদি সেম থাকে পাওয়ার কেটা মাইনাস হৈ যায় a to the power m minus n number 3 a to the power 0 is equal 1 suppose 87 to the power 0 is equal result আমি 1 এ পাম number 4 a to the power minus m is equal 1 by a to the power m number 5 a by b whole to the power minus m is equal যেতিয়া পাওয়ারটো নেগেটিভত থাকিব তেতিয়া এটো রেসিপ্রোকাল হৈ যাব রেসিপ্রোকাল অফ a by b is b by a whole to the power আৰু এই নেগেটিভটো পজিটিভলৈকে কনভার্ট হৈ যাব m এটো পজিটিভ হৈ গল এটা এই m তো b তো থাকিব a তো থাকিব আমি লিখিব পাৰো b to the power m divided by a to the power m 5 number loss next আকৌ আছে এখানে মুছে দিছো লিখিলো power the power multiply হয় a to the power m whole to the power n আমি power the power multiply কৰিব পাৰো a to the power m multiply n is equal a to the power m n লিখিলো next 7 number law a b c whole to the power m এই হোল আছে গতিকে m to a তো আছে b তো আছে c তো আছে আমি লিখিব পাৰো a to the power m into b to the power m into c to the power m এনেকৈ লিখিব পাৰি next 8 number law লগতে দিয়া হলে এটো উলটাকৈ লিখিব পাৰি সাপোজ a b এনেকৈ যদি আছে থাকে a to the power m b to the power m into c to the power m এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো দিয়া আছে a to the power m into b to the power m into c to the power m পাওয়ার কেটা সেম আছে আমি বেস কেটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ যায় a into b into c whole to the power m এনেকৈ লিখিব পাৰো মই আজি এখিনিলৈকে সমাপ্ত কৰি দিম ভিডিওটো তাৰ নেক্সট মই ক্লাস 9 ৰ ৰিভিজন 1 টো বনাই দিম ৰিভিজন 1 টো তোমালোকৰ লাগিব yes ৰিভিজন 1 ৰ পৰা মই বনাই দিম আজি মই এখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিলো এখিনি লাগিব ৰিভিজনত লাগিব আৰু বেলেগ বেলেগ অংক বিলাকতো লাগিব গতিকে আজিলৈ মই এৰিছো তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা ল বিলাক লিখিবা ধুনিয়াকৈ মুখস্থ কৰিবা সো আজিলৈ মই আহিছো বাই বাই